Hello, I am ড-১, a certified diabetes educator, certified renal nutritionist, certified diabetes self-management educator and trainer. Today I will discuss with you a interesting topic. It is related to our mental health, diabetes distress and depression. So let's start today's session. Sorry, today's session. Diabetes distress and depression. Diabetes distress and depression are two interconnected conditions that can significantly impact a person's quality of life and ability to manage their diabetes. আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস ডিস্ট্রেস অ্যান্ড ডিপ্রেশন বলছে ডায়াবেটিস ডিস্ট্রেস এবং ডিপ্রেশনটাকে আমরা কী করে জিনিসটাকে ইন্টারকানেক্টেড, যেহেতু এটা কী করে আমরা রিলেট করব দুটোকে। সো বলছে ডায়াবেটিস ডিস্ট্রেস, ইমোশনাল ডিস্ট্রেস রিলেটেড টু ম্যানেজিং ডায়াবেটিস হুইচ ক্যান ইনক্লুড ফিলিংস অফ ফ্রাস্ট্রেশন, অ্যাংজাইটি অ্যান্ড বার্ন আউট। আমাদের দেখতে হবে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের একটা নিজেদের মধ্যে কাজ করে যে আমার ডায়াবেটিস আছে, আমি মাটির তলার জিনিসটা বা ভালো খাবারটা খেতে পারবো না। আমার যে পিয়ার গ্রুপ আছে বা আমার যারা ক্লাসমেটস আছে বা ব্যাচমেটস আছে বা যারা রিলেটিভস আছে যার ডায়াবেটিস নেই, যে নন ডায়াবেটিক, সে ওই জিনিসটা খেতে পারছে আমার সামনে বসে, আমি খেতে পারছি না। এইটা ভেবে ওই ডায়াবেটিক পেশেন্টটার মধ্যে একটা যে ডিপ্রেশন সৃষ্টি হচ্ছে বা একটা হতাশা, একটা চিন্তা বলবো একটা দুশ্চিন্তা যে সৃষ্টি হচ্ছে, এইটা একটা ওয়ান টাইপ অফ যে ফ্রাস্ট্রেশন, সেই ফ্রাস্ট্রেশনটাকে আমরা বলছো, বা এই যে অ্যাংজাইটি বা এই যে একটা বার্ন আউট হওয়া, এটাকে আমরা বলবো ডায়াবেটিস ডিস্ট্রেস। ডিপ্রেশনটা কি, এখানে ডিপ্রেশনের সাথে এই ডায়াবেটিস ডিস্ট্রেসের সম্পর্কটা কী? ডিপ্রেশন বেসিক্যালি হচ্ছে যে এই মেন্টাল হেলথ কন্ডিশন ক্যারেক্টারাইজড বাই পারসিস্টেন্ট ফিলিংস অফ স্যাডনেস, হোপলেসনেস অ্যান্ড লস অফ ইন্টারেস্ট ইন অ্যাক্টিভিটিস। মানে একটা ওভারঅল একটা পারসিস্টেন্ট ফিলিংস অফ স্যাডনেস, মানে পারসিস্টেন্ট স্যাডনেস, একটা মানে কন্টিনিউয়াস একটা হতাশা, একটা দুঃখ সবসময় দুঃখ মনোভাব, একটা হতাশা, নৈরাশ্য একটা ব্যাপার এবং একটা সবসময় কোনো কিছুতে আগ্রহ না পাওয়া, এই যে ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে ডিপ্রেশন। সো এবার আমরা যেটা দেখব যে প্রিভ্যালেন্স অ্যান্ড রিলেশনশিপ বিটুইন ডায়াবেটিস ডিস্ট্রেস অ্যান্ড ডিপ্রেশন। Studies suggest that people with diabetes are more likely to experience depression, with prevalence rates ranging from 11% to 38.7% depending on the population. Diabetes distress and depression often co-occur, with one study finding that 19.6% of people with type 1 diabetes experienced both conditions. The relationship between diabetes distress and depression is bidirectional, meaning that each condition can exacerbate the other. Risk factors and symptoms: female sex, higher hemoglobin A1C levels, microvascular complications, lipohypertrophy, obesity, sedentary lifestyle are the risk factors of
ডায়াবেটিস অ্যান্ড ডিপ্রেশন। সিমটমস কি? পারসিস্টেন্ট ফিলিং অফ স্যাডনেস, hopelessness, frustration, anxiety, burnout, as well as decreased motivation and interest in activities. Impact on diabetes management. Both diabetes distress and depression can negatively impact diabetes self-care practices, leading to poor glycemic control and increased risk of complication. Depression can also increase the risk of mortality in people with diabetes, particularly in men. Management and treatment. Screening. Regular screening for depression and diabetes distress is essential for early detection and treatment. Interventions. Cognitive behavioral therapy, exercise and mindfulness based interventions have shown promise in improving both glycemic control and mental health outcomes. Support. Providing emotional support and connecting patients with mental health resources can help them manage their conditions more effectively. So let's stop today's session. If there is any query, please write in comment box. See you again in the next topic or next discussion session. Thank you.